हाय। इस वीडियो में मैं आपको हर वो तफसील बताऊंगा जो हम ओशन गेट आबदोज के बारे में जानते हैं जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पानी के अंदर गई थी। इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओशनगेट एक अमरीकी निजी मिल्कियती कंपनी है जो एवरेट, वाशिंगटन में वाक़ है, जो सियाहत, सनत, तहकीक और तलाश के लिए अमले के लिए आबदोज फराहम करती है। कंपनी की बुनियाद 2009 में स्टॉकटन रश और गिलर्मो सुनलेन ने रखी थी। कंपनी ने एक आबदोज नमूना एंटीपॉडस हासिल किया और बाद में इसी किस्म के दो बनाए, साइक्लपस 1 और टाइटन। 2021 में ओशनगेट ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए सयाहों को टाइटन में ले जाना शुरू किया। 2022 तक टाइटैनिक जहाज के मलबे तक ओशियनगेट मुहिम पर मुसाफिर होने की कीमत $250,000 फी शख्स थी। शुरू करने से पहले मैं आपको टाइटैनिक के बारे में बताता हूं। टाइटैनिक एक बरतानवी मुसाफिर बरदार जहाज था जो 1912 में अपने अलमनाक डूबने के लिए मशहूर है। ये अपने वक्त के सबसे बड़े और पुरतायुश जहाज़ों में से एक था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और उसे थॉमस एंड्रयूज ने डिज़ाइन किया था। टाइटैनिक को उसकी जदीद हिफाजती खुसूसियात जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और लाइफ बूट्स के वसी निज़ाम की वजह से एक नाकाबिल डूबने वाला जहाज बनाना था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर तक अपने पहले सफ़र पर टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की रात को शुमाली बहर ओकियानूस में एक बर्फानी तौदे से टकरा गया और डूब गया। परेशानी के सिग्नल भेजे जाने के बावजूद जहाज में तमाम मुसाफिरों और अमले को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी लाइफ बूट्स की कमी थी। अफसोसनाक बात यह है कि इस हादसे में 1500 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें मुसाफिर और अमले के अरकान भी शामिल थे। टाइटैनिक का डूबना एक अहम वाक़या था जिसने मेरीटाइम सेफ्टी के ज़वाबित में खामियों को बेनकाब किया और बहरी जहाज़ों के लिए बैन अल-अक़वामी हिफाजती मेयारात में तब्दीलियों को जन्म दिया। टाइटैनिक की कहानी ने दुनिया की तवज्जो हासिल की है और ये मुतअद्दिद किताबों, दस्तावेज़ी फिल्मों और फिल्मों का मौजू रही है। जहाज का मलबा खुद 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड की क़ियादत में एक मुहिम के ज़रिए दरियाफ्त किया गया था, जिसने टाइटैनिक के डूबने के वाक़यात पर मज़ीद रोशनी डाली। ये सफ़र 18 जून 2023 को न्यूफाउंडलैंड के साहिल पर 900 मील के करीब पोलर प्रिंस आइस ब्रेकर से शुरू हुआ। 5 अफराद पर मुश्तमिल अमला, जिसमें हमेश हार्डिंग, स्टॉकटन रश, ओशियनगेट के CEO और बानी शामिल हैं। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद और फ्रांसीसी गौताखोर अपने 22 फुट लंबे आबदोज जहाज टाइटन में समंदर में शामिल हो रहे थे और सुबह 8 बजे के करीब आबदोज को लॉन्च किया गया। तबाहशुदा टाइटन आबदोज के दौरे से एक दिन पहले एक बरतानवी ताजिर और एक्सप्लोरर ने सोशल मीडिया पर टाइटैनिक के नीचे जाना बतौर मिशन माहिर लिखा। हमेश हार्डिंग ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए कहा कि न्यूफाउंडलैंड में 40 सालों में बदतरीन मौसम सरमा के बाद मौसम की खिड़की अभी खुल गई है। इंतहाई मुहिम जोई का तजर्बाकार हार्डिंग ने कहा कि इतवार की सुबह से शुरू होने वाले गौताखोरी पर उनके साथ कई अफसानवी मुतलाशी होंगे। इसकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में ओशनगेट आबदोज की एक तस्वीर और हार्डिंग की एक टाइटैनिक एक्सपीडिशन बैनर पर दस्तखत शामिल थे। हार्डिंग ने गुज़िश्ता हफ्ते को लिखा कि ख़ास तौर पर सख्त सर्दियों की वजह से ये गौता 2023 में टाइटैनिक का पहला और वाहिद इंसान बरदार मिशन होगा। मुहिम के एक दिन बाद सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से मादर जहाज पोलर प्रिंस पर रवाना हुआ। सुबह 11:47 बजे 21 फुट की आबदोज का अपने मादर जहाज से राब्ता टूट गया। पानी के अंदर GPS के बगैर
کرافٹ کی رہنمائی صرف سطحی جہاز سے آنے والے ٹیکسٹ پیغامات سے ہوتی تھی۔ گھنٹوں بعد شام 6:10 پر آبدوز شیڈول کے مطابق واپس آنے میں ناکام رہا۔ حکام کو شام 6:35 پر مطلع کیا گیا۔ مایوپوکیک میری ٹائم ہورائزن سروسز کے مطابق انہوں نے بین الاقوامی تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کا آغاز کیا۔ ٹائٹن میں 4 دن کے لیے آکسیجن کی ہنگامی صلاحیت تھی۔ آبدوز کی 96 گھنٹے کی ہنگامی فضائی سپلائی جمعرات کی صبح تلاش کے ایک اہم ہدف کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ تلاش پر امریکی حکومت کے ایک اندرونی میمو کے مطابق سونار نے آبدوز کی تلاش کے دوران شمالی بحر اوقیانوس میں پانی کے نیچے سے دھاکم پیل کی آوازیں اٹھائیں۔ CNN کی طرف سے حاصل کردہ میمو کے مطابق عملے کو ہر 30 منٹ اور گھنٹوں بعد اضافی سونار ڈیوائسز کے تعینات ہونے کے بعد پیٹنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ یہ آواز کب سنی گئی یا کتنی دیر تک۔ US کوسٹ گارڈ نے ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ کینیڈا کے P-3 طیارے کے ذریعے پانی کے اندر کی آوازوں کا پتہ چلا، جس سے ان کے مقام کی کھوج کے لیے وسائل کی منتقلی پر زور دیا گیا۔ امریکی بحریہ کے ماہرین اعداد و شمار کا تجزیہ کر رہے تھے اور منگل کی سپہر امریکی کوسٹ گارڈ کیپٹن جیمی فریڈرک نے اندازہ لگایا کہ جہاز میں 40 گھنٹے آکسیجن کی کمی تھی۔ حکام کو یقین نہیں تھا کہ آیا جہاز پر سوار افراد کو بچانے کے لیے یہ کافی وقت تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق کینیڈا کے P-3 طیارے نے تلاش کے علاقے میں پانی کے اندر شور کا پتہ لگایا۔ شور کی اصلیت کا پتہ لگانے کے لیے زیر آب ڈرون گاڑیوں کو منتقل کیا گیا اور ڈیٹا تجزیہ کے لیے امریکی بحریہ کے ماہرین کو بھیجا گیا۔ فریڈرک کے مطابق یہ واضح نہیں تھا کہ آیا منگل کی رات اور بدھ کی صبح کی آوازیں گمشدہ آبدوز کی تھیں۔ جہاز کے غائب ہونے کے 4 دن بعد شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کے 111 سال پرانے ملبے کے آس پاس اس اعلان نے ایک مایوس بین الاقوامی تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کو ختم کر دیا، جس نے عالمی توجہ حاصل کی۔ اوشن گیٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے CEO اسٹاکٹن رش، شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری نارجیولیٹ افسوس کے ساتھ کھو چکے ہیں۔ یہ لوگ سچے ایکسپلورر تھے جنہوں نے مہم جوئی کا ایک الگ جذبہ اور دنیا کے سمندروں کو تلاش کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کا گہرا جذبہ شیئر کیا۔ اس المناک وقت میں ہمارے دل ان 5 روحوں اور ان کے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ ہم جانی نقصان اور ان کے دکھ پر غمزدہ ہیں جو وہ ہر اس شخص کے سامنے لائے جن کو وہ جانتے تھے۔ حکام نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ آبدوز کو تباہ کن دھماکے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ سچے ایکسپلورر تھے جنہوں نے مہم جوئی کا ایک الگ جذبہ اور دنیا کے سمندروں کو تلاش کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کا گہرا جذبہ شیئر کیا۔ اس المناک وقت میں ہمارے دل ان 5 روحوں اور ان کے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ ہم جانی نقصان اور ان کے دکھ پر غمزدہ ہیں جو وہ ہر اس شخص کے سامنے لائے جن کو وہ جانتے تھے۔ حکام نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ آبدوز کو تباہ کن دھماکے کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، مرنے والوں کو احساس تک نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اپنی موت کے دوران کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ Oceangate is an American privately owned company based in Everett, Washington, that provides crewed submersibles for tourism, industry, research, and exploration. The company was founded in 2009 by Stockton Rush and Guillermo Sohnele. The company acquired a submersible vessel, Antipodes, and later built 2 of its own, Cyclops 1 and Titan. In 2021, Oceangate began taking paying tourists in the Titan to visit the wreck of the Titanic.
as of 2022, the price to be a passenger on an Oceangate expedition to the Titanic shipwreck was $250,000 per person. Before we start, let me tell you about Titanic. The Titanic was a British passenger liner that is famously known for its tragic sinking in 1912. It was one of the largest and most luxurious ships of its time, built by the White Star Line and designed by Thomas Andrews. The Titanic was intended to be an unsinkable ship due to its advanced safety features, such as watertight compartments and an extensive system of lifeboats. On its maiden voyage from Southampton, England, to New York City, the Titanic struck an iceberg in the North Atlantic Ocean on the night of 14 April 1912. The collision caused a series of gaping holes in the ship's hull, leading to its eventual sinking. Despite distress signals being sent out, the ship lacked sufficient lifeboats to accommodate all the passengers and crew. Tragically, more than 1,500 people lost their lives in the disaster, including passengers and crew members. The sinking of the Titanic was a significant event that exposed flaws in maritime safety regulations and sparked changes in international safety standards for ships. The story of the Titanic has captivated the world's attention, and it has been the subject of numerous books, documentaries, and films. The shipwreck itself was discovered in 1985 by an expedition led by Dr. Robert Ballard, shedding further light on the events surrounding the Titanic's sinking. On 18 June 2023, the Polar Prince icebreaker sailed around 900 miles off the coast of Newfoundland, where it set anchor. The 5-person crew, which include Hamish Harding, Stockton Rush, the Oceangate CEO and founder, Pakistani billionaire Shahzada Dawood, and his son Suleiman Dawood, and French diver Paul-Henri Nargeolet, was dropped into the ocean in their 22-foot-long submersible vessel, the Titan. Around 8 o'clock in the morning, the submersible was launched. A day before the tour of the doomed Titan submersible, a British businessman and explorer wrote on social media, going down to the Titanic as a mission specialist. Hamish Harding said via social media on Saturday that a weather window has just opened up after the worst winter in Newfoundland in 1940 years. A veteran of extreme expeditions, Harding said he would be accompanied by a couple of legendary explorers on the dive starting early Sunday morning. His last social media post included a photo of the Oceangate submersible and another of Harding signing a Titanic expedition banner. The dive is likely to be the first and only manned mission to the Titanic in 2023 because of the particularly harsh winter, Harding wrote last Saturday. One day after the expedition departed from St. John's, Newfoundland, Canada, on the mothership Polar Prince. At 11:47 a.m., the 21-foot submersible lost contact with its mothership. With no GPS underwater, the craft was only guided by text messages from the surface ship. Hours later, at 6:10 p.m., the submersible failed to resurface as scheduled. Authorities were notified at 6:35 p.m., according to Mayavukek Maritime Horizon Services, launching an international search and rescue effort. The Titan had 4 days of emergency capability. The submarine's 96-hour emergency air supply set up Thursday morning as a crucial search target.
Sonar picked up banging sounds from underneath the water in the North Atlantic Ocean while searching for the submersible, according to an internal U.S. government memo on the search. Crews detected banging sounds every 30 minutes, and hours later, after additional sonar devices were deployed, banging was still heard, according to the memo obtained by CNN. It was unclear when the banging was heard or for how long. The underwater noises were detected by a Canadian P-3 aircraft, prompting the relocation of resources to explore their origin, the U.S. Coast Guard said via Twitter, adding that the searches have yielded negative results. U.S. naval experts were analyzing the data. On Tuesday afternoon, U.S. Coast Guard Captain Jamie Frederick estimated the vessel was down to 40 hours of oxygen. Officials were unsure whether that was enough time to rescue those on board. Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area, according to the U.S. Coast Guard. Underwater remotely operated vehicles were relocated to explore the origin of the noises, and data was sent to U.S. Navy experts for analysis. It was unclear whether the noises heard Tuesday night and Wednesday morning were from the missing submersible, according to Frederick. 4 days after the craft vanished in the vicinity of the 111-year-old wreckage of the Titanic in the depths of the North Atlantic. The announcement ended a desperate international search and rescue effort that captured global attention. We now believe that our CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood, and his son Suleiman Dawood, Hamish Harding, and Paul Henry Narjolet have sadly been lost, Oceangate said in a statement. These men were true explorers who shared a distinct spirit of adventure and a deep passion for exploring and protecting the world's oceans. Our hearts are with these 5 souls and every member of their families during this tragic time. We grieve the loss of life and joy they brought to everyone they knew. Authorities told reporters the submersible suffered a catastrophic implosion. They said they didn't even realize what was happening. They didn't suffer.